Hello, everyone. Today is the third day in the speaking challenge in September, and we're talking about school subjects and what we liked when we were younger, when we were at school. My main ones that I enjoyed the most were music and foreign languages. Um, and before that, like in school, like earlier than high school and things. I did like the writing and English studies and kind of language arts things. So I guess yeah, I think when I was little I wanted to be a writer. So I did really enjoy the um, learning about kind of English and uh, what else? Um, I don't think I was much of a kind of math, science, kind of chemistry, hard sciences. Those weren't exactly my main interest. But now, well, not now, but um, before I got myself busy doing everything I'm doing, um, and when I was doing a little bit of programming, especially with programming things for language learning, um, I did like getting into combinatorics and just the how it relates to languages and combinations of words. So, for example, when I was teaching myself Russian and combining case endings with adjectives and nouns and thinking about how many different exercises could be made from a limited source of vocabulary words. I liked those numbers. I liked looking at combinations and seeing how things could be dynamic, but in maybe like probabilities and statistics. So I never did study those things, but I just kind of got curious about them after school. Um, but overall, I think there were the music studies, and I think part of what I liked about the music studies was that it was a social interaction, kind of doing something with friends, making friends through music, having friends I could jam with and just play music with. Um, Eventually, though, music did feel competitive, um, especially when I left the United States and went to Europe, and then realized like how talented the European musicians were, and I just got so intimidated by their much higher level of work, and I realized how much I had just kind of been learning music more as a hobby, as a pastime, even though I got a bachelor's degree in music. But I would say the effort I had been putting into music, or even if I had studied and learned how to play several instruments, I had not put in like like the same level of dedication to the instrument as some of these other musicians I met in Paris, and that's when I decided to focus more on the on teaching with English and taking advantage of the language learning background and the advice I can share with people. And realizing that like no matter what happens, I will always be able to speak English, and I will always be able to help people
who want to learn that language. So I do have that advantage. Whereas with music, if you don't continue to practice, if you don't continue to improve, there are certain abilities that can be lost or get rusty. So I think I remember seeing a sign with one of my music teachers, and on his office door he said something like, for every hour that you're not practicing, there's an hour that somebody else is. And the day that the two of you are competing or auditioning for a part, the person who is practicing is going to get that audition, most likely. So I think it was a bit of propaganda from the teacher to kind of encourage us, create an incentive to practice and not be lazy. But for being an English speaker, I wasn't quite as convinced, thinking that if I don't practice speaking English, I'm going to lose that. So, but for music, yes, there are certain things where like you can get rusty with the music performance, and so that's something that influenced a little bit on language learning, where I do feel I practice that. That's why I'm making these recordings here, because I don't want to be completely rusty and neglect these languages, which is the essence of this challenge, is the daily practice. So yeah, that's it. Let me move over here to Spanish because I keep speaking too much English here. Hola a todos. Hoy es el día número 3 en el reto en septiembre y estamos hablando de las materias que nos gustan. Y cuando yo estaba en la escuela me gustaba mucho inglés y aprender a escribir y sí, y luego cuando a partir de los 10 años empezaba a tocar música y tener amigos que tocaban también, y me gustaba mucho ese aspecto de tener muchos amigos músicos y los eventos, los conciertos, eso me gustaba mucho. Y también empezaba a tener un interés fuerte en los idiomas. No me interesaba tanto las ciencias duras como las matemáticas, biología, química. No era tanto lo que me gustaba mucho. Me gustaban mucho más las ciencias, no sé, suaves, historia, creo que sobre todo historia mundial y de Europa. Eso empezaba a interesarme cuando vivía en Europa y que yo estaba ahí en esa cultura. Pero mientras tanto en los Estados Unidos, pues esas cosas, esos hechos se sentían muy lejano, no tan solo en el tiempo, pero también como físicamente, que estaba en otro continente. Y pues con el tiempo los idiomas es
lo que me apasionan y me dedico principalmente a eso, de enseñar, motivar a la gente a practicar como hablan. Y sí, pues sí, ya desde muy chiquito, pues entre idiomas y música, y, pero actualmente como adulto y con una agenda muy llena de clases, casi nunca me dedico tiempo de momentos libres para la música. Es una lástima. Yo creo que quiero fomentar más eso, porque pensando en que luego cuando tengo más tiempo, pues tiene que ser un momento reservado en el día y hacer algo durante 30 minutos, por lo menos algo, una vez a la semana. Si no, pues se va el tiempo, se va el día sin haber hecho algo. Bueno, eso es todo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 3e jour du défi. On est en train de parler des sujets qu'on aimait à l'école. Je crois que j'ai toujours aimé les langues, l'anglais, la musique. Ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. J'ai commencé avec la musique il y a 30 ans. Maintenant, oui, wow. Mais actuellement, avec l'emploi du temps que j'ai pour enseigner l'anglais, enseigner le français, enseigner l'espagnol, je dédie pas assez de temps pour la pratique de la musique. Donc peut-être je pourrais faire de la même manière que je m'enregistre pour pratiquer les langues. Pourquoi pas chaque jour jouer quelque chose. Ça pourrait être intéressant. Oui. Parce que là, oui, je parle plusieurs langues pendant quelques minutes. Pas toujours la même quantité de temps. Ça dépend du sujet, si j'ai quelque chose à dire là-dessus ou sinon, ou si je suis fatigué. Mais ouais, pour la musique, pourquoi pas, je pourrais essayer de jouer quelque chose pendant 1 minute par instrument. Ouais. Ça, c'est une idée intéressante. Bon, voilà. Donc, ouais, je vais penser là-dessus. Hallo an alle. Heute ist der 3. Tag in der Herausforderung und sprechen wir über was haben wir gelernt in der Schule und wenn war ich jung, ich habe immer die Fremdsprachen gerne gelernt und auch die Musik zu spielen. Aber jetzt ich arbeite viel mit den Fremdsprachen und ich denke, dass das habe ich
nicht so viel Zeit für Musik spielen, wie wenn war ich jünger in der Schule und jetzt ich weiß, dass wenn will ich etwas zu tun, ich muss ich muss die Zeit benutzen jeden Tag und ich mache die gleichen Dinge für Sprechen jeden Tag und ich weiß, dass wenn habe ich keine Praxis, ich verbessere nicht und wenn denke ich, dass habe ich keine Zeit für die Musik spielen. Das funktioniert. Ich muss etwas jeden Tag zu machen. Und wenn war ich jünger, natürlich, es ist einfach spielen und machen, was wir wollen, gerne. Aber jetzt mit viele Dinge für die Familie, die meinen Kindern, die Arbeit und für die Freizeit. Es gibt nicht so viele Freizeit und wenn ich spiele gerne, ich kann etwas jeden Tag zu machen. Da. Das ist alles für heute. Vielen Dank. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 3. Parliamo un po' della scuola e cosa noi ha piaciuto per imparare nella scuola e penso che sempre ho voluto imparare le lingue, mi ha interessato molto imparare inglese e dopo le lingue e giocare o suonare gli strumenti di musica, ma oggi penso che non ho molto tempo per suonare musica, ma capisco molto bene che per le lingue parlo ogni giorno e questo è molto importante per fare un po' e per continuare a parlare meglio e per questo penso che posso fare la stessa cosa con la musica, posso suonare una cosa per un minuto e questo è un inizio per fare meglio. Questo è tutto per oggi. Grazie. Всем привет. Сегодня тройти день из Challenger в
сентябрь. И мы говорим немного что мы изучали, когда мы были в школе. И мне нравилось изучать иностранные языки и также музыку. И поэтому я имею играть пианино, скрипки, гитаре, саксофоне. Но сейчас, когда я вижу день и думаю, что у меня нет времени, я говорю каждый день, потому что я знаю, что это важно. И, может быть, я могу делать что-нибудь для музыкой, чтобы играть что-нибудь каждый день. Но когда я был младше, это было просто делать все, что я хотел делать, потому что у меня было много времени, чтобы играть музыку. Но сейчас, если я хочу изучать это, я должен сказать, что в 4 часов я буду играть 5 минут, 10 минут, и так это все. Иногда я делаю это для практиковать языки, но думаю, что я должен делать это каждый день. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.